இன்னைக்கு நம்ம வந்து காஸ்மெட்டிக் சர்ஜரியில் லைப்போசக்ஷன் வந்து இட்ஸ் த லேட்டஸ்ட் ட்ரெண்ட் ஆஃப் காஸ்மெட்டிக் சர்ஜரி. வேறு நிறைய பேர் வந்து தே திங்க் இட்ஸ் டு ரெடியூஸ் வெயிட் ஆர் வெயிட் லாஸ் அந்த மாதிரி நினச்சிட்டு இருக்காங்க. பட் லைப்போசக்ஷன் இஸ் நாட் லைக் தட். Liposuction, if you are more than 15% of your ideal body weight, liposuction is not going to help you. But if you are within that 50% body weight, but liposuction is going to help you. But liposuction எதுக்கு பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, the stubborn fat, என்னதான் எக்ஸசைஸ் பண்ணி என்னதான் டயட் பண்ணாலும் that stubborn fat போகாமல் இருக்குதுல்ல, அதுக்கு தான் இந்த liposuction ஹெல்ப் பண்ணும். Plus what liposuction will do is give an instant shape, almost like after the swelling and bruising reduces, instant shape உங்களுக்கு நல்லா தெரியும். When you wear your dress, people are going to recognize, oh my god, you got a good figure, good shape, அந்த மாதிரி சொல்கிறது தான் அந்த liposuction. So இந்த liposuction procedure வந்து it's a very small procedure where ஒரு 5 mm இன்சிஷன் போட்டு அதில் வந்து ஒரு ஸ்மால் கேனுலா மாதிரி போட்டு இருக்கிற ஃபேட்டை சக்ஷன், எங்கெல்லாம் உங்களுக்கு ஃபேட் எக்ஸஸாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அங்கெல்லாம் வந்து ஒரு ஸ்மால் ஃப்ளூயிட் இன்ஜெக்ட் பண்ணி அந்த ஃபேட்டை சக் பண்ணுறது தான் அந்த லைப்போசக்ஷன். இப்போ லைப்போசக்ஷன் பண்ணுறதுனால திருப்பி ஆஃப்டர் தட் திருப்பி ஃபேட் ஆவாங்க அப்படின்றது நிறைய மிஸ்கன்செப்ஷன் இருக்குது. பட் when an average adult ஒரு 20 years மேலே பார்த்தீங்கன்னா their fat cells are permanent. So when you eat more, their fat cells ஓட சைஸ் தான் இன்க்ரீஸ் ஆகும் தவிர நம்பர் ஆஃப் ஃபேட் செல்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகாது. பட் when you do a liposuction, அந்த liposuction அந்த ஏரியாவுக்கு பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் வந்து அந்த ஏரியாவில் permanently removing those fat cells. ஸோ நீங்கள் வந்து அந்த permanently remove பண்ணும்போது when your lifestyle is not good after the procedure அப்படின்னா still you keep on binging or eating after liposuction அப்படின்னா you will put on weight elsewhere, that is arms or thigh where you have not done your liposuction but not in the place where you have done your liposuction. இப்போ liposuction எங்கெல்லாம் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று வந்து starting from head to toe, I'm going to say one is the double chin, that is நிறைய பேருக்கு வந்து நிறைய ஃபேட் வந்து நெக்கில் இருக்கும். ஸோ அந்த டபுள் சின் வந்துக்கு அதுக்கு liposuction பண்ணலாம். இன்னொன்று வந்து even sometimes huge breast, some people go for liposuction of the big breast, but that is effect is okay but not that good. And then கொஞ்சம் போனீங்கன்னா like sides of the abdomen and front of the abdomen, behind back of the abdomen, and starting from the sides of the thigh and inner thigh and the whole thigh கூட நம்ம வந்து liposuction பண்ணலாம். These are the commonly done procedure. Apart from that நம்ம ஆர்ம்ஸ்க்கு சில பேர் நிறைய ப்ளவுஸ் போடும்போது நிறைய பெருசாக இருக்கும்னு ஃபீல் பண்ணுவாங்க. ஸோ அங்கே மாரி கூட நம்ம லைப்போசக்ஷன் பண்ணலாம். த ப்ராப்ளம் வித் லைப்போசக்ஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்கின் எலாஸ்டிசிட்டி இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நம்ம யங் ஏஜில் இருக்கும்போது நம்ம வந்து ஸ்கின் வந்து நம்ம லைப்போசக்ஷன் பண்ணும்போது அது திரும்பி நம்ம சுருங்கி நார்மல் ஸ்கின் ஆகிடும். பட் ஆனால் ஆஸ் யூ ஏஜ் ஸ்கின் எலாஸ்டிசிட்டி லூஸ் ஆகிறதுனால நம்ம லைப்போசக்ஷன் பண்ணால் நம்ம ஃபேட் எடுத்துட்டோம்னா நம்ம எக்ஸஸ் ஸ்கின் ஹேங் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ அதுக்கு வந்து we have to see your skin elasticity எல்லாம் assess பண்ணி then we have to do the liposuction. Suppose இப்போ ஆர்ம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, if you are a young person and you don't have much of skin excess, நிறைய skin excess இல்லாத போது liposuction is going to help you. But in the same case when you do a liposuction and there is a lot of skin excess அப்படின்னா your arm is going to be flabby and start தொங்குற மாதிரி ஆகிடும். ஸோ அதுக்கு நீங்கள் திருப்பி டக் அப்படின்னு அந்த ஆர்ம் டக் அந்த மாதிரி சர்ஜிக்கல் ப்ரொசீஜருக்கு நீங்கள் போகிற மாதிரி அவசியம் வரலாம். Apart from the aesthetic effect of liposuction, healthy benefits என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா when you take your fat cells, your fat is releases almost about 120 chemicals in your body that is all very harmful to your body. So it causes a lot of heat, inflammation in the body and also joint pain and the pain இதெல்லாம் வரதெல்லாம் வந்து because of your chemicals which are released by your fat. So when you do a liposuction it is going to help you. And also some people who have arthritis because of the excess weight, and when they go and do a liposuction their weight reduces and also the strain on the joint reduces. ஸோ அந்த ஸ்ட்ரெயின் அந்த ஜாயிண்ட் ரிடியூஸ் பண்ணும்போது ஆர்த்ரைட்டிக் சிம்டம்ஸ்லாம் கம்மியாக வரும். அது மட்டும் இல்லாமல் சில பேருக்கு வந்து they get this type 2 diabetes where something called the insulin resistance, even though their body secretes insulin, their own body is resistant to the insulin because of the improper lifestyle changes. There is no physical activity, not a proper diet, and there is no stress management, which is these are 3 key important things. And இதெல்லாம் இல்லாத போது அவங்களுக்கு வந்து இந்த ஃபேட் அக்யூமுலேஷன் வந்து which going to cause them pre-diabetic status, and eventually if not treated they going to end up in diabetes. ஸோ அவங்களுக்குலாம் வந்து இந்த எக்ஸஸ் ஃபேட் எடுக்கிறதுனால it's going to help their diabetic status. And also when they start working out after the liposuction, the weight loss in the first 2 to 3 months when they start working rigorously and they change their lifestyle very much, and so அந்த டைமில் வந்து அந்த important 3 months after liposuction they will lose weight drastically and they feel so much better, so much confident. So they get their satisfaction that they have to maintain it. So it's like a boost for them where they can go like that. Like முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி improper lifestyle, that is food habits நல்லா physical activity கம்மியாக இருக்கிறதுனால, and also sometimes stress
மேனேஜ்மெண்ட் சரியில்லாத போது கூட இந்த மாதிரி ஃபேட் அக்யூமுலேஷன் நிறைய வரலாம். பட் இன்னொரு ரீசன் வை திஸ் ஃபேட் அக்யூமுலேஷன் நிறைய வருது இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் த ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ் in young adults or anything, depending on their lifestyle or their stress, which can cause a lot of hormonal imbalance. So it is important to also correct your hormonal imbalance along with your liposuction. So எந்தெந்த ஏஜ்ல இந்த liposuction பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, the youngest we can start at least 20 years மேலே இருக்கிறவங்க liposuction பண்ணலாம். And depending on their skin elasticity you can even up to 50 years of age we can do. And after that the skin we can do liposuction, but என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னா skin elasticity திருப்பி ரீகெயின் ஆகிறதுனால they'll end up with a loose flabby skin which will always end up with a tuck which has to be ended with another second procedure. So அதனால we'll advise up to at least 20 years to 50 years of age. So when this liposuction procedure is also நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி it's a small incision where you put a 0.5 mm incision அங்க wherever this in hidden areas where it won't be obviously seen, like in your belly button or in your just above your panty line or something like that. அந்த மாதிரி இடத்துல ஒரு small incision போட்டு with small cannula where it will suck out all your fat in different areas of the thing. இதுதான் இந்த procedure. So this procedure வந்து it normally takes, depend on where all you're doing the liposuction, it normally takes about 2 to 3 hours. And there's a lot of misconception that liposuction is not safe and other things, but now the techniques and everything is so refined that it's one of the safe procedure. இப்போ liposuction பண்ணதுக்கு அப்புறம் we'll advise you to wear something like a tight lycra garment, that is like the swimming suit garment, that's a lycra garment, at least for a minimum of 4 weeks. So in the liposuction procedure முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் this is a permanent result, I don't have to do anything அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா it's a wrong thing. You also have to change your lifestyle along with it, that we will teach you in detail how to change your food, how to go into nutritious food, and how to make your physical activity and how to manage your everyday stress. So the complication of the procedure என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, immediate post-op you can have some mild you'll have swelling and bruising around the thing, and sometimes you can have excess fluid leakage from the small drain sites. The incision where we put that 0.5 mm we don't even suture it, it's a very small incision that அதுவே heal ஆயிடும். ஸோ அதனால் suture பண்ணணும்னு அவசியமே இல்லை. ஸோ அதனால் அந்த சைட்லேருந்து sometimes drainage வரலாம் and very rarely infection. Otherwise there are no such systemic complications, there is no life-threatening complications associated with liposuction when it's done safely. And when you know what the procedure is and what you're going to undergo, and we'll all see this pre-op so that there will be no complications post-op. Liposuction is a safe procedure both for women and men especially when they have gynecomastia ன்னு சொல்ற the breast கொஞ்சம் பெருசா இருக்கவங்களுக்கு இந்த liposuction பண்றது. Apart from that, hips and thighs also men do a lot of procedures. So it is a safe procedure for both men and women. So இன்னைக்கு நம்ம liposuction பத்தி நம்ம இன்னைக்கு பார்த்தோம். மீண்டும் நாளை வேற டாபிக்ல சந்திக்கலாம். நன்றி, வணக்கம்.